Welcome, my dear students. In the previous video, we have discussed about Fermat's theorem. In this video, we will be discussing some problems related to Fermat's little theorem. Okay, so the first question is compute the remainder when 8 raised to 103 divided by 30. So 8 raised to 103 13 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Okay, so this is of the form. നമുക്ക് ഇവിടെ choose a is equal to 8. 13 is a prime number, so p is equal to 30. And a and p, which is 8 and 13, are relatively prime, meaning does not have any common factors other than 1. GCD is equal to 1. Then by Fermat's little theorem, we can say that a raised to p minus 1 congruent to 1 mod p. Okay, that is a raised to p minus 1 എന്ന് വെച്ചാൽ 8 raised to 13 minus 1, 8 raised to 12 congruent to 1 mod 13 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് 103 ആണ്. ഓക്കെ, സോ 103യെ 12ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഈസ് 12 into 8 plus 7. So 8 raised to 103 should be 8 raised to 12 times 8 plus 7. That is 8 raised to 12 the whole raised to 8 plus into 8 raised to 7. So this is ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം 8 raised to 103 is congruent to 8 raised to 12 the whole raised to 8 times 8 raised to 7 mod 30. Name 8 raised to 12 is actually congruent to 1 mod 30. So 8 raised to 12 the whole raised to 8 raised to 12 the whole raised to 8 is congruent to 1 raised to 8 mod 30, which is 8 raised to 12 the whole raised to 8 congruent to 1 mod 30. Okay, now 8 raised to 12 the whole raised to 8 times 8 raised to 7 congruent to 8 raised to 7 mod 30. That is നമുക്ക് 8 raised to 103 should be congruent to 8 raised to 7 mod 30. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 8 raised to 103ക്ക് പകരം 8 raised to 7 mod 13 എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, so how will we find that? 8 raised to 7 mod 13 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, now 8 square is actually 64 and 64 is actually 65 minus 1. Okay, so 65 is a multiple of 13. So 8 square is congruent to 65 minus 1 mod 13. Now 65 is a multiple of 13. So 65 congruent to 0 mod 13. So 8 square congruent to 0 minus 1 mod 13. That is minus 1 mod 13. Okay, now നമുക്ക് 8 raised to 7 ആണ്. So 8 square the whole cube എടുത്തു. 8 square the whole cube is actually minus 1 the whole cube mod 13 എന്ന് കിട്ടും. So this is 8 raised to 6 congruent to minus 1 the whole cube is minus 1 mod 13 എന്ന് കിട്ടും. So 8 raised to 6 congruent to minus 1
mod 13 എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. Now 8 raised to 7 is actually 8 raised to 6 times 8, which is 8 raised to 6 is minus 1 mod 13. So minus 1 times 8 mod 13. Okay. So 8 raised to 7 is congruent to minus 8 mod 13 എന്ന് കിട്ടും. Okay. So 8 raised to 7 is congruent to minus 8 mod 30. അല്ലെങ്കിൽ 8 raised to 103 ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, which is congruent to 8 raised to 7, which is congruent to minus 8 mod 30. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിമൈൻഡർ ആണ്. റിമൈൻഡർ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം. ഇനി നമുക്ക് minus 8 is actually 13 minus 8 mod 13. കാരണം 13 is actually is a multiple of 13. So 13 is actually congruent to 0. അപ്പോൾ minus 8 എന്ന് വെച്ചാൽ 0 minus 8 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, 13 minus 8 is actually 5. 5 mod 13. So minus 8 is congruent to 5 mod 13. So this implies this is congruent to 5 mod 13. So 5 is the remainder. Okay. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ലാസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് ആകരുത്. നെഗറ്റീവ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണോ, നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണോ ഡിവിഷൻ നടത്തിയത് അതേ മൈനസ് ആ നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. സോ ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 14 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 14 മൈനസ് 8 എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 6. ദാറ്റ്സ് ദ ജനറൽ ഐഡിയ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Show that two raised to 11213 minus 1 is not divisible by 11. Is not divisible by 11. So നമ്മൾ 11 കൊണ്ട് ഈ നമ്പറിനെ ഡിവിസിബിൾ അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ റൈസ് ടു സംതിങ് എന്നുള്ള ഫോമിലായി. സോ പ്രൂഫ് ഹിയർ പി ഈസ് 11 which is prime. സോ നമുക്ക് ഫെർമാറ്റ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യാം. A is equal to 2. Okay, and 2 and 11 are relatively prime, or meaning GCD of 2 and 11 is 1. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ GCD 1 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് വിളിക്കും. സോ 2 and 11 are relatively prime. So by Fermat's little theorem, 2 raised to p minus 1 congruent to 1 mod p. Here p is 11. That is 2 raised to 10 congruent to 1 mod 11. നമുക്ക് 2 raised to 11,213 വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 11,213 should be equal to 1021 times 10 plus 3. So this is, so 2 raised to this number should be equal to 2 raised to 10 the whole raised to 1121 times 2 raised to 3. So 2 raised to 11213 should be congruent to 2 raised to 10 the whole raised to 1121 times 2 raised to 3 mod 11. 2 raised to 10 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആണ്. സോ 2 raised to 10 the whole raised to 1121 should be congruent to 1 raised to 1121 times 2 raised to 3 mod 11. 1 raised to anything is always 1. So this should be equal to what? 1 times 2 raised to 3 mod 11 എന്ന് കിട്ടും, which is 8 mod 11 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടത് this number minus 1 ആണ്. So 2 raised to 11
213 minus 1 congruent to 2 raised to 11213 congruent to 8 mod 11. So 8 minus 1 mod 11, that is congruent to 7 mod 11. So ഈ നമ്പറിനെ 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ 7 ആണ്. So the remainder is 7, not 0. ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടണമായിരുന്നു? 0 കിട്ടണമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? റിമൈൻഡർ 0 അല്ല, 7 ആണ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് 2 raised to 11213 minus 1 is not divisible by 11. So Fermat's theorem വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the problem. Next question. Show that n raised to 7 minus n is divisible by 42. n raised to 7 minus n 42 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. We have to use Fermat's theorem. Okay. The problem is that here 42 is not a prime. Okay. So 42 prime അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് 42 അകത്ത് Fermat's theorem യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രാക്ടിക്കലി നോട്ട് പോസിബിൾ. ബട്ട് 42 is equal to 6 into 7 or 3 into 2 into 7. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ. ഇനി if n raised to 7 minus n is divisible by 7, it is divisible by 2 and it is divisible by 3. ഇത് മൂന്നും കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. That is, if we got n raised to 7 minus n is congruent to 0 mod 7. അതായത് this is a multiple of 7 and n raised to 7 minus n is congruent to 0 mod 2 and n raised to 7 minus n is congruent to 0 mod 3. ഇത് മൂന്നും കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. So this is a multiple of 7, this is a multiple of 2, this is a multiple of 3. അപ്പോൾ ഇത് 7ന്റെയും 2ന്റെയും 3യുടെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 7ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, 2ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, 3യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സും കാണും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 42 ആണ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് 42 divides this number. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ if at all we are able to prove that n raised to 7 minus n is divisible by 7, 2 and 3. 7ഉം 2ഉം 3ഉം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇതെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളും ആയിരിക്കും, കാരണം ഇത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 42. സോ ദിസ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 42. ദാറ്റ്സ് ദി ഐഡിയ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ്. ഓക്കെ. So first, since 7 is prime by Fermat's theorem, n raised to 6 congruent to 1 mod 7. In ഏത് ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിലും n raised to 6 congruent, n raised to p minus 1 congruent to 1 mod 7 ആണ്. Okay. And also which implies n raised to 7 എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺക്രുവന്റ് ടു n mod 7. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോളറി പറഞ്ഞാണ് p ഏതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിലും n raised to, we have used the corollary. Corollary states that a raised to p congruent to a mod p for any prime p. Using that, without using Fermat's last theorem, ഇവിടെ എക്ക് പകരം n യൂസ് ചെയ്യുക. p7 ഉള്ളത് പ്രൈം ആണ്. സോ n raised to 7 congruent to n mod p എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. So this is equation number 1. Next is നമ്മൾ അടുത്തത് n raised to 7 minus n. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് it is divisible by 2 and 3 എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So this is n into n raised to 6 minus 1. Okay. So this is n into n square minus 1 times n raised to 4 plus n square plus 1. Okay. So ഇത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്
put x is equal to n square. So ഈ അകത്തെ ഭാഗം n raised to 6 minus 1 is x cube minus 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, x cube minus 1നെ x minus 1 into 1 plus x square എന്ന് എഴുതാം. എക്സിന് പകരം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ x is equal to n square, that is n square minus 1 plus 1 plus n square the whole square is n raised to 4. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So this is n into n plus 1 into n minus 1 into n raised to 4 plus n square plus 1. Okay, this is the thing. അപ്പം n raised to 7 minus n നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, now the thing is n into n plus 1. n into n plus 1 എന്ന് വെച്ചാൽ product of two consecutive integers. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും ഈവൻ ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം n ഓടാണെങ്കിൽ n പ്ലസ് 1 ഈവൻ ആണ്, n ഈവൻ ആണ് n പ്ലസ് 1 ഓട്. ഇത് കാരണം അടുത്തടുത്ത ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണ്, അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് an odd number and even number. Product of an odd number and even number is an even number. So this is an even number. Okay, which means that it is divisible by 2. Okay, കാരണം ഇത് ഒരു ഈവൻ നമ്പറിന്റെയും ഓഡ് നമ്പറിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഈവൻ നമ്പറിന്റെ ഓഡ് നമ്പറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടും, which is divisible by 2. Okay, so what we got is n raised to 7 minus n is actually n into n plus 1 into n minus 1 into 1 plus n square plus n raised to 4. And this part, this is divisible by 2. ഇത് divisible by 2 ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റും divisible by 2 ആണ്. Okay, this implies n raised to 7 minus n is divisible by 2. Okay, ആ പാർട്ടായി. So that is n raised to 7 minus n congruent to 0 mod 2. Now using the same fact, നമുക്ക് n minus 1 into n into n plus 1 എടുക്കാം. This is product of 3 consecutive integers. Okay, ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 3 integers എടുക്കുമ്പോൾ one of them should be a multiple of 3. Okay, മൂന്ന് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള 3 integers എടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. സോ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. സോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് 3 അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് n raised to 7 minus n is a multiple of 3. Or divisible by 3, that is n raised to 7 minus n congruent to 0 mod 3. അപ്പോൾ ഇത് 3 ആയി. n raised to 7 minus n is divisible by 2, n raised to 7 minus n is divisible by 3, n raised to 7 minus n is divisible by 7. Okay, so ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ that is n raised to 7 minus n is congruent to 0 mod 7 into 3 into 2. That is congruent to 0 mod 42. Okay, that is 42 divides n raised to 7 minus n. This is the result. So അത് നമ്മൾ ഫെർമാസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രൈമിൻ്റെയും കേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു. ഇത് പ്രൈമിൻ്റെ കേസിൽ ദിസ് വർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതി ചെയ്യാം.
അല്ലാത്ത കേസിൽ usually it won't work. Okay. So moving on to the next problem. Next question is, show that for the any integer n raised to 33 minus n is divisible by 15. Okay, here also നമുക്ക് Fermat's theorem യൂസ് ചെയ്യണം. പ്രീവിയസ് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ 15 ഇവിടെ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. സോ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഹിയർ 15 ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ, ബട്ട് 15 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 into 5. 3ഉം 5ഉം പ്രൈം നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, if n raised to 33 minus n is divisible by 3 and n raised to 33 minus n divisible by 5 എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ടും പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ it should be a multiple of 3 as well as a multiple of 5. 3യുടെയും 5യുടെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് 15ൻ്റെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും. That's the idea. So we will prove that n raised to 33 minus n congruent to 0 mod 3 and n raised to 33 minus n congruent to 0 mod 5. ഇത് ഏത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും we can do such this. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാം. ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നൗ 3 is a prime number. Okay, so by corollary, Fermat's theoremത്തിന്റെ corollary വെച്ച് a raised to p congruent to a mod p. Here a is equal to n and p is equal to 3. So n raised to 3 congruent to n mod 3. Okay. Now നമുക്ക് n raised to 33 minus n വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ n raised to 3 minus n വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ബട്ട് വി ക്യാൻ, ഇഫ് 3 divides n, then n congruent to 0 mod 3. And n in the other powers, n raised to 33 congruent to 0 mod 3, which implies n raised to 33 congruent to n mod 3. 3 n ne divide ചെയ്യാം. If 3 does not divides n, which means that n and 3 are relatively prime, so use Fermat's theorem. Okay, using Fermat's theorem, n raised to 3 minus 1, n raised to 2 congruent to 1 mod 3 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് 33 ആണ് വേണ്ടത്. So 33 is actually 2 into 16 plus 1. So raised to 16 എടുക്കുന്നു. n raised to n square, the whole raised to 16 congruent to 1 raised to 16 mod 3, which is n raised to 32 congruent to 1 mod 3. Now n raised to 33 is actually congruent to n into n raised to 32. n raised to 32 is 1. So n into 1 mod 3. That is n raised to 33 congruent to n mod 3. Or n raised to 33 minus n congruent to 0 mod 3. That is 3 divides n raised to 33 minus n. So രണ്ട് കേസിലും 3 divides n raised to 33 minus n. If 3 divides n ആകുന്ന കേസിലും 3 does not divides n എന്ന കേസിലും. So for all integers n, 3 divides n raised to 33 minus n. Okay. Similarly, അടുത്തത് എടുക്കുക. Take p is equal to 5. Then if
5 divides n, then n congruent to 0 mod 5. 5 is a multiple of, n is a multiple of 5. n in the powers is again a multiple of 5. So n raised to 33 is again congruent to 0 mod 5. So this implies n raised to 33 congruent to n mod 5 എന്ന് കിട്ടും. രണ്ടും റിമൈൻഡർ 0 ആണ്. 5 divides n ആണ്. If 5 does not divide n, which means that GCD of 5 and n is equal to 1. Put a is equal to n and p is equal to 5. So by Fermat's little theorem, a raised to p minus 1 congruent to 1 mod p. Here n raised to p minus 1 is 5 minus 1, n raised to 4 congruent to 1 mod 5. This is, നമുക്ക് n raised to 33 ആണ്. So 33 is 4 into 8 plus 1. Okay. So n raised to 32 congruent to n raised to 4, the whole raised to 8. n raised to 4 is congruent to 1. So n raised to 4 the whole raised to 8 is 1 raised to 8 mod 5. That is n raised to 32 congruent to 1 raised to 8 is 1 mod 5. Which n കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ n raised to 33 congruent to n mod 5 എന്ന് കിട്ടും. That is 5 divides n raised to 33 minus n. So രണ്ട് കേസുമായി 5 divides എല്ലാ കേസുമായി 5 divides n ആണെങ്കിൽ n raised to 33 minus n. This implies 5 divides n raised to 33 minus n. Okay. So 5 divides n raised to 33 minus n for all cases. 3 divides n raised to 33 minus n. So ഇവിടെ നമ്മൾ 15നെ 5 into 3 എന്ന് എഴുതിയത് 3യുടെ കേസിലും 5ന്റെ കേസിലും if n raised to 33 minus n congruent to 0 mod 3 എന്നും n raised to 33 minus n congruent to 0 mod 5 എന്നും നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Okay. So 5 divides n raised to 33 minus n, 5 divides n raised to 33 minus 3 divides n raised to 33 minus n, which implies 15 divides n raised to 33 minus n. ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും എടുത്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Show that 6 is a root of x raised to 7 plus x plus 2 congruent to 0 mod 7. So 6 ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ 6 raised to 7 plus 6 plus 2 congruent to 0 mod 7 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ 6 is a root എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. ദാറ്റ്സ് ദ, കാരണം ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് റൂട്ട്. ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ആൻസർ 0 കിട്ടണം മോഡ് 7 എടുക്കുമ്പോൾ. സോ എക്സിന് 0 6 എന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 എന്ന് കിട്ടണം അണ്ടർ മോഡ് 7. ദാറ്റ്സ് ദ ഐഡിയ. സോ ആൻസർ ഇവിടെ p is equal to 7, n is equal to 6, അല്ലെങ്കിൽ a is equal to 6. Then by corollary a raised to p congruent to a mod p. That is 6 raised to 7 congruent to 6 mod 7. Okay. So 6 raised to 7 plus 6 plus 2, x ന് 6 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ congruent to 6 raised to 7 is 6. 6 plus 6 plus 2 mod 7. 6 plus 6 plus 2 is 14 mod 7. 14 is a multiple of 2, 7. That is 0 mod 7. That is 6 raised to 7 plus 6 plus 2. X ന് 6 എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ ആൻസർ 0 തന്നെ കിട്ടി. So which means that 6 is a root. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫെർമാസ് തിയറം വെച്ചിട്ട്. സോ ദീസ് ആർ സം പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫെർമാസ് തിയറം. താങ്ക് യു.